Дякую тим, хто має можливість бути з камерою, тому що нам, як спікерам, знаєте, коли ти говориш в чорний екран, воно трошки важко зрозуміти, чи там інформація сприймається, чи вона не сприймається. Можливо, ви можете якісь там сигнали подавати. О, дуже рада бачити знайомі обличчя. З Тетяною ми були навіть в одній команді під час хакатону. Тому ми вас раді бачити, бо ми вас вже знаємо. Включайтеся. Якщо, звісно, вам в якийсь момент треба там паралельно попрацювати, щось зробити, це теж нормально, але в більшість часу, коли ви можете бути включеними, будь ласка, це нам допомагає бути теж також більш проактивними і розуміти, яка у вас іде реакція на інформацію, яку ми вам даємо. І також ми розуміємо, що у нас так був сформований проект, що у нас є частина спікерів, які є українцями, там, наприклад, в даному випадку сьогодні це я, але завжди є спікер, який є іноземцем, тому що наша мета привнести такий якби різне розуміння, різне бачення, різну експертизу. Ми знаємо, що, звісно, коли йде переклад, не завжди там може попадає звук там чи трошки не просто це сприймати, але ми сподіваємося, що якщо вам щось не зрозуміло, враховуючи ці там особливості перекладу, ви будете задавати питання в кінці або в процесі. Тобто наш чат, він завжди живий, тому якщо вам десь якийсь момент по перекладу щось не зрозуміло, будь ласка, задавайте питання. Якщо вам не соромтеся, давайте спробуємо бути живими і направляти нашу дискусію таким чином, що спікер бачитиме питання і зможе на них реагувати. Це були такі досить певні вступні слова. Я зараз буду демонструвати екран. Перші презентації, перші слайди, вони будуть моїми, а потім Ян зможе свої пошерити. Одну секундочку, я сподіваюся, що зараз ви будете бачити. Так, видно вам? Колеги, видно? Да, видно, да. Так, зараз ми коротко ще раз я себе представила, але неофіційно. Але зараз хотіла би дати слово пану Яну, який є, мабуть, основним спікером сьогоднішньої зустрічі. Коротко себе представити, щоб ви знали, чию виступ ви очікуєте там в найближчі хвилин 15. Пане Яне, прошу вас до слова. Може, ви коротко про себе розкажете і про ваш сьогоднішній виступ. Can you hear me? Yes. Okay, good. Welcome everybody. Доброго дня. I'm Jan Rozat, and I've been preparing projects or assisting various mayors and businessmen in preparing projects almost 20 years now. In various countries, Czechia, Serbia, Romania, Bulgaria, and I'm really glad that I've got an opportunity to share my experience with you. I'm going today to lead you through a combination of project development and project writing to help you to draft a good, strong project proposal, which will be successful once submitted to the donors' programs. And I must say that when we started 20 years ago, we've been able to help 150 people within 2 years program, and all of them in the end succeeded. So I hope that this will be also helpful for you, even if it is much smaller exercise. Thank you. Дякую, Ян. І ще раз потрібно назвати Іванна. Я є координатором, можна сказати, даного проекту, тому сьогодні я буду розказувати так само про певні особливості написання грантових заявок, бо наша тема якраз сьогодні, вона така, знаєте, теж ми на початок нашого проекту дали самі такі складні теми, тобто термінологія, особливості, щоб такий основний дати вам контент. І сьогодні ми говоримо про написання самих грантових заявок. І я теж буду вам сьогодні в цьому допомагати. І також активно буду слідкувати за чатом. Якщо під час виступу Яна будуть питання, я буду старатися вам або в чаті відповідати, або
будемо комбінувати питання, щоб Ян міг відповісти. Наш в цілому план на сьогоднішній день, він такий. Хочемо трошки сказати про важливе з лекції 1 і 2, але насправді там один слайд, який, як мені здалося, і ми порадилися з командою, він трошки, можливо, був вам не до кінця зрозумілий. І сьогодні ми про нього поговоримо. Якщо раптом у вас будуть питання з лекції 1 і 2, теж користуйтеся цією можливістю і в чаті задавайте питання. Ну і завжди, якщо що, пишіть мені навіть там особисті, ви можете ще з Олександром скомунікувати і задавати питання, але є можливість сьогодні проговорити, от пару акцентів хочеться розставити. Потім я розкажу про стадії написання грантової заявки. Ми частково з вами про це говорили в минулий раз, але постараємося розставити акценти, як підходити до написання грантової заявки, де, знаєте, як до проєкту навіть. Тому що іноді написання грантової заявки, може, не знаю, хтось із вас писав великі заявки, це може бути дійсно там місяцями тривати. Далі у нас буде частина, за яку відповідає Ян. Це розділи грантових заявок, особливості їхнього заповнення. Це така досить великий компонент нашої сьогоднішньої зустрічі. І четверта частина – це буде така завершальна від мене узагальнення певних порад щодо успішного написання грантових заявок. План на сьогодні в нас амбітний, як завжди. Давайте починати. Тобто, у нас оце цей слайд, який хотілося показати з минулого разу. Він трошки не зовсім був показаний так, як хотілося би. Зараз я так попробую зробити. Я сподіваюся, що вам зараз повністю видно слайд. Коли ми вам показували його в минулий раз, то в нас були проблеми з перекладом. Тут було замість грантів написано пропозиції, і здавалося, що можливо склалося відчуття, що не до кінця зрозуміло, про що взагалі йде мова. Тут якби цей слайд він говорить про різницю між тендерами і грантами. І це, можливо, навіть останній раз, коли ми на цьому фокусуємося. Ми розуміємо, що для вас, як для представників громад, найбільш релевантним джерелом залучення фінансування в такому контексті є гранти, не тендери. Але тендери теж є можливими, можливо, ви будете входити в якісь консорціуми з кимось і так далі. Тому ми хотіли минулий раз вам проговорити про це. Але от і зараз так трошки узагальнити, в чому ж різниця між тендерами і грантами. Якщо ми дивимося на цю візуалізацію, то ми бачимо, що от там з лівої сторони написано тендери, і йде якби зверху донизу. І зверху донизу, тобто дуже так чітко дано, який очікуваний вплив, які очікувані результати, які очікувані активності. Коли ми подаємося на тендер, нам зазвичай донор каже, що він хоче від нас. Тобто, якби дуже конкретно нам дається задача, про що повинен бути проєкт, що ми повинні зробити, скільки це повинно, іноді навіть не кажуть, скільки це повинно бути коштувати, і так далі. Тобто поле для маневру, воно є дуже сильно обмеженим. І тому, коли ви подаєтеся на тендери, ви, в принципі, читаєте те, що хоче донор, ви розумієте, що ви чи можете, чи не можете, чи хочете, чи не хочете це забезпечити, і далі ви якби під це підлаштовуєтеся. Ви, звісно, там показуєте свій особистий там вашої організації підхід, в чому буде особливість, які люди це будуть робити, чому ви кращі за інших, але в цілому вам все дано. Коли ми говоримо про гранти, знову ж таки, про те, що найбільш релевантно для вас, то там, де широко, якби дан очікуваний вплив, тобто донор каже, що ми в цілому хочемо. От нам би хотілося розвивати, я не знаю, там, інновації в громадах. А далі ви придумуєте, яким чином, вони можуть навіть сказати трошки результати, але не завжди. Ви скажете, що ви досягнете за допомогою вашої ідеї проєкту, які ви зробите активності, як ви збираєтеся це робити. Тобто ви вже зробите оцей весь контент і придумаєте саме, як ви зможете реалізувати такий грантовий проєкт. Тому більше креативу в грантах. І також сьогодні Ян буде розказувати про різницю між там проектами і самими пропозиціями. Тобто у вас може бути багато різних заготовок проєктів, і потім, коли є можливість якогось грантового оголошення, ви можете свої ці заготовки проєктів туди пробувати підігнати. Але про це Ян розкаже детальніше. Тому ми з вами говоримо багато в чому про креатив. Вам треба розуміти цю загальну рамку і як підлаштовувати ваші ідеї під ті можливості, які є для залучення фінансування. Ось.
Чому показали цей слайд? Просто хотіли ще раз, якби не перелякати вас, бо ми багато говорили в минулий раз про такі, якби, технічні речі. Ми не хочемо, щоб ви там дійсно йшли в дєбрі тендерів, але щоб ви розуміли загальну рамку. Якщо вам треба буде, завжди зможете з лекції 2 підняти матеріали або задавайте питання. Окей, тут проговорили. Знову ж таки, потім пишіть завжди, якщо якісь є питання. Зараз така коротенька вступна частина про стадії написання грантової заявки. І ми поговоримо про 10, мені здається, чи 8 стадій, але і про кожну з них я попробую вам розказати. Да? Тобто у нас, як ми підходимо взагалі до написання грантової заявки, це якби цілий процес. Тобто це цілий проєкт, навіть можна сказати. І, в принципі, можна потрібно досить так проєктно-менеджерськи підходити до того, щоб написати грантову заявку. В моєму досвіді в мене були грантові заявки, які писали ми, місяці 3, мені здається. Тобто це якби цілий, не знаю, можна багато чого можна зробити за 3 місяці, багато чого можна досягнути, але в тому числі і грантову заявку, якби ціла команда писала в нас тоді 3 місяці. Це була майже, скажімо так, повне завантаження команди було на написання грантової заявки. Тому якби це серйозно. Ці стадії, вони є досить серйозними. Перша стадія, да, ознайомтесь з оголошенням про грант. Що маєте на увазі? Тобто, це оголошення, воно завжди різне. Нам завжди, от не знаю, інтуїтивно хочеться, якби, і це нормально, хочеться подивитися, скільки грошей, тобто який бюджет, і що, якби, в загальних рамках, що ви хочете. І якщо гроші хороші, то ми намагаємося на цьому закінчити і щось написати. Але саме оголошення, воно дуже важливе. І тут треба включити такий якби режим, коли ти прям вчитуєшся в те, на що дається цей грант. Тобто, взагалі, щоб зрозуміти, чи ви туди підпадаєте. Я вам відверто скажу, ми як Світа колись імплементували. Тобто, наприклад, коли нам донор давав гроші, а ми повинні були роздати його бізнесам, ці гроші, роздати гранти. І виходить, що ми приймали грантові пропозиції, і ми їх читали. Або колись я працювала в USAID, сама в USAID працювала, і я читала грантові пропозиції. Так от, коли ти їх читаєш, відсоток людей, які подаються взагалі не на те, він дуже-дуже великий. А це витрачений час і ресурс. Немає сенсу подаватися на те, на що ви не підходите. Тому завжди витратити цю зайву півгодини, годину часу для того, щоб прочитати нормально це оголошення і зрозуміти, чи ви підпадаєте взагалі туди, чи це та тематика, яка хоч вам релевантна хоч якось, і чи ви можете так якось подати ваш проект, який буде туди підходити. Тому виділіть на це час. Потім подивіться, чи такі грантові проекти вже були в минулому. Часто буває, що донори, вони циклічно оголошують схожі грантові оголошення. І було би добре, якщо ви не робили щось таке в минулому, а таке буває часто, ви можете побачити, як ці проекти насправді виглядають. Колись ми з моїм колегом Ярославом, який теж у вас там, Ярослав Жидик, якого ви бачили на події, який теж проводив лекції, ми з ним 2 роки, мені здається, підряд подавалися на одну і ту саму грантову можливість, і ми її успішно програвали. І ми думали, а що ж, чого у нас такі класні ідеї, що ж ми їх продовжимо програвати? І ми подивилися, хто насправді виграє ці проекти, і ми зрозуміли, що майже всі, а там було багато грантоотримувачів, вони всі для регіональних проєктів. Тобто ми Світа, ми національна компанія, ми якби покриваємо зазвичай в загальному Україну, і ми не робимо нічого прям специфічно регіонального. У нас немає якоїсь регіональної прив'язки і суперекспертизи. А всі бенефіціари, всі, хто виграють роками у них, це ті, хто представляють певну громаду, певний регіон і мають свою специфіку. І ми такі, так сенс нам витрачати час і ресурс. Ми 2 рази, місяць часу робили цей грант, а воно безрезультатно. Ось такі приклади. Тому подивіться, чи щось таке схоже було в минулому, для того, щоб в цілому прийняти рішення на цій першій стадії про те, чи вам треба туди йти, чи не треба, чи краще почекати якоїсь кращої ідеї. Далі, чи ваші ідеї підходять, чи потрібно придумати нові. Звісно, як у вас має, скоріш за все, якісь заготовочки, якісь ідеї, щось, що ви бачите, що ви б хотіли зробити для громади, але часто, мабуть, вони можуть підходити, і ви можете їх якось десь там підігнати і податися на грантовий кол, пропозицію. Але це не завжди так.
І тому вам треба впевнитися. Тому уважно прочитайте грант, зрозумійте, про що взагалі мова, що там хочуть, і чи варто вам взагалі в це йти. Бо краще вчасно відмовитися і пошукати щось, що для вас більш релевантно, ніж розпрошувати сили на різні пропозиції, все писати весь час, а потім не вигравати і продовжувати не вигравати. І в якийсь момент просто втратити, ну, мотивацію і надію і перестати це робити. Тобто, треба, вибирати ті війни, в яких ви хочете перемогти, да, і ті битви, в які ви хочете братися. Далі, ви прочитали оголошення про грант, ви, наприклад, зрозуміли, що тематика вам підходить, вам вона цікава, і гроші хороші пропонують, тобто все те, що вам підходить, обов'язково перевірте, чи саме ви можете подаватися. Англійською мовою це звучить eligibility, тобто чи підпадає туди, наприклад, там громада, чи треба там, наприклад, я не знаю, чи це тільки для громадських організацій, чи це там, ну, тобто вам треба зрозуміти, чи ви підпадаєте саме по критеріям прийнятності як потенційний бенефіціар даного грантового проекту. Тобто проекти можуть бути лише для громадських організацій, лише хотіти, щоб там був, наприклад, міжнародний заявник, або хотіти, щоб там була, наприклад, не знаю, університет, громада і бізнес, і вам треба зрозуміти, чи ви під це все підпадаєте. Тому треба буде, от, наприклад, донедавна Житомирська область не підходила під інтерег, а тепер ви підходите. Я не знаю, наскільки хтось там цікавився. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, чи хтось в курсі там інтерегу, чи в курсі того, що ви тепер підпадаєте під нього. Але ось до цього не могли, а тепер раз, ви вже можете брати участь в таких проектах. Це важливо. Задайте питання. Да, скористатися можливістю задати питання вчасно, тобто там завжди є певний час, на який надається для того, щоб задати питання, уточнюючи. Користуйтесь цією можливістю. Я пам'ятаю, коли я ще починала там писати грантові заявки, колись мені здавалося, що якщо я задам багато питань, вони подумають, що я дурна, і я їх не так багато старалась задавати. Але взагалі немає різниці, всім байдуже, скільки питань ви будете задавати. Дійсно, задавайте стільки питань, скільки треба, для того, щоб уточнити, коли подавати, які подавати. Іноді ці оголошення пишуться так, що їх читаєш і взагалі не розумієш, про що там мова, що треба зробити. Якщо є можливість задавати уточнюючі питання, задавайте. У нас було таке, у мене колись було в прикладі GIZ, що я задавала уточнюючі питання, тому що в них були помилки в їхньому оголошенні. І вони завдяки нашим питанням, вони міняли оголошення без помилок. І тоді, коли в тебе оголошення про грант чи тендер, воно без помилок, ти можеш нормально подати заявку. Тому допоможіть навіть десь донору виправити, якщо треба, щось з їхнім оголошенням. Користуйтеся можливістю, уточніть всі питання, які у вас є, задавайте питання, не соромтесь, це абсолютно норм. Скільки будете задавати, стільки й треба. Потім подумайте завчасно про консорціум і партнерство. Ви уточнили, наприклад, ви в цих питаннях задали, чи треба консорціум, чи можна без консорціуму, хто повинен бути в консорціумі. Але ви повинні подумати, чи вам потрібен консорціум, чи ні, потрібні вам партнерства, чи не потрібні. Якщо ви можете самі імплементувати і закрити потреби, значить вам може і не треба. Але іноді легше мати партнера, бо в них є якась специфічна експертиза. Або, наприклад, вам здається, що як консорціум ви будете більш виграшно виглядати. Да? Консорціум – це об'єднання партнерів, які беруть участь в написанні заявки, а потім в впровадженні цього проекту. Тут треба стратегічно подумати, Ян теж про це сьогодні поговорить детальніше, але вам треба прийняти на початку це рішення. Бо від того, чи ви йдете в партнерстві, чи йдете не в партнерстві, дуже багато чого міняється. Якщо ви йдете в партнерстві, ви можете поділити, наприклад, ролі, хто що пише в грантовій заявці. Тому треба, це у мене там 4-та стадія, досить рано треба прийняти рішення, чи ви йдете самі, чи ви йдете з партнерами, хто ваші партнери, з ними провести переговори. Зазвичай довгі переговори – це коли стосуються переговори про гроші. Всі починають ділити ще не отриманий бюджет, хто який відсоток буде мати в цьому гранті. Це іноді там важкі розмови, іноді неприємні розмови, але вони важливі. І тому про партнерство це займає зазвичай час, тому подумайте про це завчасно. Концепт заявки. Ви ознайомилися з тим, що взагалі пропонується. Ви такі, нам цікаво. Ви перевірили, що ви сюди підпадаєте. Супер. Ви задали всі питання, які були незрозумілі, тому що питання треба задавати завчасно через те, що там обмежений термін, коли можна задавати питання. Ви все уточнили, ви вирішили йти з партнерами чи самі. І далі
є така стадія, яку іноді можна, ну, звісно, можна опускати, а можна не опускати. В ідеалі краще її не опускати, особливо, якщо це якісь складні грантові проекти, які великі заявки. Це концепт заявки. Тобто це такий короткий, на одну сторінку опис, так, а що ж ви збираєтесь там робити? Ну, типу, про що ваш проект? Цей концепт, він допоможе вам самим зрозуміти взагалі, про що ви збираєтесь. Бо якщо ви починаєте зразу нирять в написання заявки, то там починається там якісь специфічні питання, так і не зрозуміло, що ж ми збираємося робити. Ми вже пишемо про те, як там, не знаю, ми збираємося розвивати Житомирщину, але не розуміємо про те, про що ж ми збираємося робити проект. Тому цей концепт поможе вам зрозуміти, про що ви збираєтеся робити. Сам проект. Далі ще врахуйте те, що концептом зручно ділитися з потенційними партнерами. Якщо ви хочете з ними разом співпрацювати, ви можете отаку одну сторіночку відправити їм, і вони вже зрозуміють, що ви їм пропонуєте. Йти вам разом, не йти, і вони ви разом можете прийняти це рішення. Тому цей концепт заявки, він у вас може бути потім навіть такою заготовочкою, яку, наприклад, ви на одну пропозицію продали, там, виграли чи не виграли, а ви ж потім іншу, наприклад, якщо ви той не виграли, ви на іншу його подасте, але у вас вже буде ця заготовочка, що ви ідея, да? Якби коротка ідея з написанням, про що проект, які активності ми будемо робити там, і приблизний якийсь бюджет. І це вже розуміння про що. Дуже схоже на те, що ми з вами робили під час хакатону. Тобто якась така річ на одну сторінку, яка дозволить зрозуміти, про що ваша ідея. Потім те, що люди зазвичай відкладають на кінець, адміністративні форми і додатки, вони бувають дуже сильно неприємними, і бажано завчасно зрозуміти, взагалі, які там сюрпризи можуть бути. Бо часто ці сюрпризи, вони неприємні. Там заповнити якихось мільйон документів, скинути, не знаю, наприклад, там політику гендерної рівності вашої організації, може, у вас її взагалі немає, цієї політики, чи ще чогось. І вам треба буде завчасно встигнути щось підготувати, щоб їм надіслати. Бо якщо це робити в останній момент, то зазвичай це буває дуже неприємно. Тому просто хоча б зрозуміти, що від вас вимагається, відкриті ті форми і зрозуміти масштаб бідствія, який чекає, треба завчасно. Ви можете готувати їх пізніше, але хоча б зрозуміти, про що там іде мова, дати людям, які повинні підписати їх завчасно, зрозуміти, як їх підписувати. Іноді хочуть, щоб їх підписували в онлайн порталі, іноді просто з печаткою, іноді оригінал, тобто варіантів багато. Просто зрозуміти, що там від вас треба. Далі бажано зробити план написання грантової заявки. Це якраз такий проєктно-менеджерський план. Да? Типу, в перший тиждень ми робимо тето, в другий тиждень ми робимо тето, в третій тиждень ми робимо тето. Це робить Іванна, це робить Ярослав, це робить Іванна, це робить Ярослав. Або навіть якщо це роблю все Іванна, я, то самому для себе теж корисно зрозуміти, що за чим відбувається, щоб все робити вчасно. Бо хаотично воно тоді йде не в ту сторону, якщо все робити хаотично. Бюджет. Зазвичай всі чомусь бюджет в кінці. Здається, що, типу, це просто якась Excel-форма, ми там швиденько порахуємо бюджет і відправимо. Але я вам відверто скажу, влітку у мене був сюрприз. Ми подавалися на проєкт, на грантову можливість Європейської комісії, і ми вже подавали цих грантів дуже багато, і заповнювали цей бюджет дуже багато разів. І ми знаємо цей бюджет, як він виглядає. І ми не дуже відкривали цей бюджет, тому що ми знаємо, як він виглядає. І в останній тиждень, чи в останні там десь дня 3, ми розуміємо, що ми відкриваємо таки цей бюджет, і ми розуміємо, що він абсолютно змінився. Він взагалі інший, він настільки більш складний, і у нас там просто очі квадратні були. Тобто я рекомендую хоча б відкрити його, подивитися, зрозуміти, скільки ресурсу він вимагає, і тоді далі вже рухатися. Тому що вони часто різні, і треба розуміти, скільки вам треба ресурсу, часу, інформації для того, щоб його заповнити. Далі ми пишемо, переписуємо, перечитуємо, переписуємо, пишемо і так по колу. Стараємося не застрягати на одному розділі, деякі розділи йдуть важко, деякі легше. Намагайтеся накидати хоча б якийсь план, розкидати оцей концепт, який у вас є, розкидати його по заявці, і потім кожен розділ наповнювати якимось контентом. Зараз там і чат GPT є, вам допоможе. Головне, основні засадничі ідеї. Тобто бажано не зразу наливати багато води і багато тексту, а скоріше ідеї прописати. Тут ми будемо писати про те-то, тут про те-то, тут про те-то, і тоді вже заповнювати. Виходячи від ідеї, а не від великої кількості тексту. Тому що, коли потім читаєш,
От, наприклад, коли я перевіряла грантові заявки, працюючи в донорській організації, часу немає. Теж в тебе перед тобою стоять жорсткі дедлайни, приходять багато грантових пропозицій, і тобі треба швидко перелопатити, перевірити багато цих заявок. І ти, якби, хочеш це зробити швидше і шукаєш ключові слова, ну, і десь, якби, так скануєш цей текст, тому і коли там багато тексту і багато води, то воно скоріше викликає негативні емоції, ніж позитивні. Тому краще менше, але по суті. І якби від цього відштовхуйтеся. І останнє, да, це фінальний перегляд, завантаження, відправка. Завжди розуміти, там, які правила завантаження. Якщо це якісь портали Європейської комісії, там бажано. Ми завжди стараємося завантажувати за день, за два. Система висне, щось стається, відключення електрики. Тобто тут, якби, дуже важливо розуміти і ваш процес, як ви будете завершувати подачу. Це коротко про стадії, саме такі, як зі сторони проєктного менеджменту, як ми це робимо. Звичайно, десь можна відступати, але подумайте, це там для загального такого, це наш досвід. Цікаво, там в коментарях поділіться, хто із вас може зараз, поки там Ян буде виступати, я подивлюся ваші коментарі, хто із вас, які стадії ви пропускаєте, чи які стадії у вас є додаткові, які, можливо, там ми упустили сьогодні. Давайте обміняємося з вами враженнями в коментарях. І я рада, мабуть, на цьому передати слово, мабуть, Яну. Це вже інший слайд, який я потім розкажу в кінці. А зараз я перестаю ділитися презентацією і запрошую пана Яна почати основну частину нашої сесії. Okay, thank you. I'm going to have a presentation and explanation using some examples of two things, two issues, which will be overlapping. And just excuse me, I need to share my screen. And now, can you see my presentation now? And if I click, can you see another slide? Yep. Very good, thank you. I'm going to talk about two issues which are more or less overlapping. And one issue is how to go through preparing your project so that you can, in the end, fill in the concept or template which we are going to present to you after this session, so that you can participate further on and so that we can work together with you in improving your projects in the coaching sessions and common joint work. But at the same time, I'm also going to talk about how to think about your project and the possible application if you ask for money from real donors, because we are not donors, and sometimes to get money from the donors and to comply with the requirements of the donors needs some slightly different understanding of what we are going to do together. The particular thing is the adjustment of your project and wording an application to the call for proposals and needs or expectations of the donors. So I'm going to talk about these two issues which greatly overlap, but still there are certain differences between them. Anytime you've got any question, and I think there is a hand raised now from Natalia, you just ask a question and I'll try to answer it. Natalia? No, okay, so I'll continue.
Can you see another slide? Yeah, good. When talking about project preparation, rozróbka projektu, and proposal writing, I can understand these two things as two different tasks. But when Ivana just described to you, sometimes project development and proposal writing can be understood as a very similar thing, because when writing your proposal, you have to develop your project anyhow, or it is better to develop your project anyhow. So when Ivana talked about writing a project proposal for several weeks or even several months, that means that you are developing your project during writing a project proposal or proposal for money. So even if there are these are two different processes. They are usually interrelated, and on the slide you can see the difference between the project development, when you need to discuss with the partners, think a lot of ideas and verify them, collect the data so that you can be sure that your project has got real grounds. While proposal writing, in my understanding, is that you just sit and write your project because everything is either prepared, so you just have your project developed and you put it in writing, or, and that's the worst case scenario, and I've actually experienced it several times, that people started writing a project application without having knowledge of any details about the project, and having just the vague ideas, and just started to write the application from the scratch, which usually ends up as a kind of disastrous application with less chances to get funded. So I do suggest, when writing an application, try to develop the project together with writing it, or develop the project and only afterwards to write an application after you've got all the elements of the project together, bind, and you are certain about what you are going to do. When you write a project application, proposal, right? When you write a proposal, you should be aware that the reason of writing the project proposal for you is to sell your ideas, your project, your proposal to the donor. So there are different purposes in writing a project application, because when you write a project application, you write a kind of, say, marketing material, or you are going to write some promises to the donor what you are going to do. But at the same time, you try to hide weak points of your project, uncertainties in your project, because you have to persuade the donor who is providing a grant that your project is an excellent one. While the donors, and particularly the assessors of the donors, look at your application, and I used to be also an assessor in some grant projects or programs, assessing the applications of various applicants, and the assessor looks at the application from a completely different point of view. We, as assessors, usually try to identify weak parts of the application, because in weak parts of the application, the risks for the donor is hidden, usually, that the project may fail. So we try to
identify the weak parts, we try to identify, find out logical inconsistencies, we try to find out possible flaws in the project application, which can be then the reason to reject the application at all. So we read the application with a very different purpose, and I'm talking about this apparent difference between the assessors and the applicants, so that you should try to step into the assessor's shoes when writing an application and see the application from the point of view of the assessors and write it in a way so that you can provide in the application what the assessors expect and what the assessors want to learn about your project. So this is something which can help to sell your project. And remember my first presentation almost a month ago, when I was talking about selling the project and donors as a kind of buyers of your projects. I'm going to use today an example of a project, an example which is a real project implemented in Slovakia, and its implementation started about 20 years ago, roughly, but the project is still running and operational. And this is a project about the restoration of a derelict medieval castle. The situation at the beginning was that there was a derelict medieval castle owned by a church, and a group of people formed a small non-government organization in order to restore the castle. And they were thinking about what to do and how to restore the castle, how to get the money for restoration of the castle. And they knew that there is no money with the tag money for restoring historical castles. So they were thinking about getting money the other way, and they've realized that there is high unemployment in the rural area where the castle was located, and there are many people missing skills, having almost no skills at all, very low education, and that there is in the region and in the surrounding areas quite a rising demand for skilled, experienced craftsmen. So they've decided in the end that they will get the money for restoration of the castle through training local people in various crafts that are useful for both restoration of the castle, but also for building new houses in the surrounding area, restoration of all the houses in surrounding areas. So they took the restoration of the castle as a kind of training project for local labor force, in which they will train a large number of local people on the site, training. So people will be trained in various crafts, carpentry, masonry, and other type of crafts, and they will be trained by building a castle or restoring a castle. So that was the idea behind all this, and I will use this particular case as a kind of exercise or example for today's presentation. You can see on this picture that on the left side you can see the original state of the small part of the castle in 2004, and you can see in 2009 still nothing happened, but in 2019 the building, which was almost falling apart,
is now mostly restored. The interior is restored much more than it can be seen from the picture on the right. And now they have restored this building, which used to be a kind of, say, background operational background for the castle in the medieval times. They restored it into a training center with facilities, with accommodation facilities, with some kitchen area, with some conference room, although not the big one, and very, very simple. But still, they have been able to restore a part of the castle to a completely new purpose. And this is not seen on this picture, they have at the same time restored or preserved many other parts of the castle. And the work on the castle still continues. And the project which I have described is still in operation. So now let's go to the main parts of the proposal you will be dealing with. And let's go through main sections which you will be required to fill in and prepare when developing your projects with us and with our assistants. But these parts of the project concept are also general ones that you can find in every application from every donor wherever you ask for external money. So first part of every proposal writing and every application are just very simple identification data where you will provide the name of the project, the name of the applicant, address of the applicant, contact person of the applicant, full contact details, meaning telephones, emails, whatever. And usually you are required also some information about the team submitting the project. But nevertheless, this is something very simple, and there is no reason to discuss it further. But there is another part which requires some thinking and development, and this is the project summary. We will require you to provide us with a kind of project summary, and this may be a tricky one because in a project summary, this is one of the main selling points, because your project summary is something which the assessors and the donor will see first, and he will make a first opinion or first view about your project. This is the assessor's first perception of your project, and it helps quite a lot if you sell your project successfully in a project summary. If you are able to persuade the assessor that your project is good and relevant and worth funding just from the project summary. So what to focus on in a project summary and how to structure the project summary. The project summary should provide a concise description and concise logic of your project, briefly describing the problem or the issue you want to deal with and why is the issue, what is the problem, and what are the manifestations of the problem for the community. You should provide a brief description of the objective. You should mention target group and some data or information about why do you think target group will benefit from your project and how will target group benefit from your project. You should simply describe the solution you are going to deliver
And the solution should be described mostly in the terms of the results you want to achieve. So in a concise project summary, you lead assessors through the whole project of yours and describe that if you get the money, you will solve the problem XY, doing this, this, and this. These are the people who will benefit from the project, and this is the new situation that people have already benefited, and how this new situation will look like. So that's the purpose of the project summary. For you, it is to sell your project and to persuade the project assessor, while for us as assessors, it is to make a first idea about what the project is, what the project is about, and how does it look like, and to form first opinions about whether the project is worth to be funded. Then, in most applications, you are required to formulate what problem are you going to solve, because you get the money to solve a particular problem, and the problem, when using your money, should be at least partly solved at the end. So for anybody to understand whether the problem would be solved, this problem should be clearly, concisely described, and should be also quantified. So on the slide, you can see a lot of questions that you should consider answering when describing your problem. And what is a specific issue when describing the problem? It is that you should not only describe a problem as such, but you should also describe whose problem you are going to solve. Why is the problem? What are the manifestations of the problem? What's wrong with the community because of existence of the problem? What's going wrong, or what's happening in the community, or what's happening to the target group because of this problem, and what situation you want to rectify by using the project money. One of the problem or issue when formulating or describing the problem is that people sometimes tend to describe a solution instead of describing the problem. So when describing the problem, people sometimes, when taking the example of the medieval castle, people sometimes tend to say in the problem description, as a problem, we've got a castle which is derelict, and we want to restore it, and we don't have enough money. So, is it a problem? No. For the donors, the situation that you don't have any money for restoration a problem, it's no information at all. Why should the donor care about your not having money for restoring a castle? The donor doesn't care about your castle usually. So you should describe the problem from the point of view of the donor. That's a particular thing. You should read carefully what the donor intends to do and describe the problem from the point of view of the donor. So in this castle case, the problem to be presented to donor is not a direct castle. It's a side issue. The main problem to be solved by the project is the high unemployment, people missing skills,
and the customers in the region not having enough opportunities to hire skilled craftsmen. So that's a problem, and not the derelict castle. So on this slide, you can see some examples of the good and, let's say, questionable problem statements or problem formulations. Try to read them, let's say within a minute or so. Try to read them, and some volunteer tell me why these on the right side may be questionable or may not be relevant as a problem statement. How would you reformulate the issues that are on the right side in order to make them proper problem formulation? Any volunteers? Я чую, що кудись переклад ніби зник, да? Мгм. Ми ж читаємо. Any ideas? How to improve problem statements? Come on. Try to suggest something. Ну, давайте спробую я. Mhm. По-перше, занедбана історична ферма і нестача грошей, щоб її відновити. І тут, як на мою думку, треба, напевно, говорити про те, що, можливо, теж є безробіття, і люди потребують працевлаштування, тут, можливо, про економічну доцільність цього всього говорити, про те, що буде розвиватися громада, якщо будуть створені нові робочі місця. Yes, exactly. So that means that in the problem statement, you should define somehow, although indirectly, the future use of the farm, because the use of the farm should solve the problem, not just the restoration of the farm, but the purpose for which the farm will be restored, or how this will be used during restoration should help to solve the problem. Very good. Someone else to deal with these examples? Ну, я можу додати, що друга і третя, та й, мабуть, четвертий пункт, вони досить загальні, немає конкретики, і ці пункти можуть примінятися до будь-якого проекту. Тобто всюди є нестача підтримки малого і середнього бізнесу, всюди є нестача робочих місць. І це такий generic problems для будь-якого регіону. І в даному випадку, якщо ми пишемо проект, потрібно конкретизувати, яка ця нестача, як конкретно ми її вирішуємо, і які там в цифрах економічні результати ми від цього отримуємо. Mm-hmm. Yes, exactly. Mm-hmm. And I would suggest the second one to reformulate in the following way. Not the lack of support, but the problem is that in the community there are SMEs
who would like to develop their business, increase their business, but the entrepreneurs do lack skills, knowledge about the external markets, and specific skills that should be described are missing about the SMEs in general. And by providing services to SMEs, we want them to acquire new skills that will help them to grow and expand their own business. So the problem is not the lack of supporting services, but the problem is that the SMEs cannot do something, and the services will help them to do that something. So you have to describe what kind of services, and that these services are really missing and demanded by the SMEs. So unless you are certain about the real demand from the SMEs, you shouldn't provide the services. Similarly, the third bullet point, the lack of workspaces for workshop facilities for women entrepreneurs. Again, the problem is not the lack of workspaces, unless you state we've got a lot of women entrepreneurs who do their work in their own homes, who would like to expand their business, and there are no workspaces in the community, so that we want to provide for particular type of enterprise, women enterprise, workspaces, so that they can expand or so that they can start their own business. We know that there is a lot of women who would like to start their own business, but the lack of workspaces is a major obstacle for them in starting their own business. So unless you know something about the needs and demand of the target group, you cannot say that providing of workspaces is a solution and the lack of workspaces is a problem. So the problem should be defined in terms of the needs of the target group. So very good, thank for your inputs. And now let's go to a tricky issue in formulating of the problem. You've got a problem somehow, and the problem may be very diverse or different for various municipalities, but the donor has got sometimes a very narrow selection of problems he wants to solve. So you have to think about your problem in the terms, in the framework of problems as defined by the donor and his call for proposals. But that's not all. There is also a problem of the community, of the target group, and the needs or problems as perceived by the target group can be something very different from what you see as a problem. For example, in case of high unemployment, for the community, high unemployment is a real existing problem. But is high unemployment real existing problem for the unemployed? Maybe unemployed people are satisfied that they are on the dole and they are not willing to work. So your problem and the problem of the target group may be very different, and in the worst case scenario, may not be compatible at all. So the situation that you've got three different problems is quite often and quite usual. So now this is kind of a graphic representation of situation when there is no overlap between the problem of yours, problem of the donor as perceived by donor, and problem of the target group. The situation in which your problem of the donor, and problem of the target group overlap fully and are just one problem, not more,
It's very rare situation, and it doesn't happen quite often. So, what is the solution? In the end, you try, when formulating your problem, to identify where the problem of yours, problem of the donor, and the problem of the target group overlap, and within the overlapping of those three diverse problems is the most likely field in which you should try to identify and formulate the problem you are going to solve with your project. Another issue, when you formulate a problem and you know what kind of problem you are going to deal with, you try to persuade the donor by formulating project objectives and persuade him that your objectives are relevant to the donor's objectives. So you learn about the donor's objectives from the call for proposals. You take into account the formulation of the problem, which you have formulated based on your knowledge of the problem issues to be dealt with by the donor and to be dealt with by the target group. And based on that, you try to formulate your objective, and you should try to adjust your objective of your problem, so that they are compatible with the objectives of the donor, but without abandoning your original ideas and original objectives at all. Because if you do so, you will probably abandon also the problem that you have formulated before, and will start building certain inconsistencies in your project. That's the first issue. And the second issue, you do not want to have your project be driven solely by the needs of the donor. The project serves basically and first of all to solve your needs, your problems, to deal with your issues, and you should adjust your objectives somehow to the donors, so that your project fits the donors' objectives as well. But you shouldn't change your objectives so much that the original idea completely disappears. Because in this case, you may get the money, but you may not get your problem solved at all in the end, because you will get the money for something else. Now, brief exercise again. Let's have 2 minutes for reading the problem statement or situation statement, objectives statement, and description of the results. There are, using this castle example, there are two different examples. One on the left side, A, and on the right hand side, B. And take 2 minutes to read it and decide which one is better or which one is relevant. And I just may tell you that there is a catch in it. Yes. There, not really a hint, but there is a small problem within both of these, or in my question. So the question is not, the answer is not that apparent as it may seem.
Yeah, and there's an answer in the chat that Anatoly offers to combine options into Pardon? Can you say it again? Can you say it again? I was suggesting to combine both of the options, option A and option B. They're both relevant, but if you combine them together, taking the best points from each, you will have the best result. That's one option, and I congratulate you that both are relevant. Yes, that was the catch in it. That both are relevant, but probably for a different reason. Any other ideas from someone else? Mhm. Mhm. Well, the same, merge two in one. Okay. My suggestion is, and my answer to this, and that's a real situation again, that's a real case. Both of them are relevant, both of them are good, but for different donors. The right-hand one is and was used actually in reality for European Social Fund when the people asked for money to train people in specific crafts and specific skills using the castle as a kind of a training site. So they reached their own objective, restoration of the castle, by reaching the objective of the donor, European Social Fund, which was to have people trained. So that's the right-hand one. The left-hand one was also used, as it is actually, not combined with the right-hand one. And the left-hand one was used several years later after the first one. I think it was sometimes in 2017, 16, 17, something like that, that the group of people asked for money from the Norwegian funds. And at that time, Norwegian funds provided calls for proposals and provided money for preservation of historical heritage. So in that case, it was relevant that they say, okay, we've got a historical heritage which falls apart. We want to restore it. Give us money for the historical heritage. And the only thing which for the donor was very important was the sustainability. How will the historical heritage be used in the future so that it will not start falling apart again? So they had to devise some future use, which was, and it was how to get back to the right-hand one. They said we will restore the historical heritage in order to be a training center for local craftsmen and for local skills. So they drafted two different proposals for two different donors, but in the end, reaching very similar results in the end. And I'm showing this example for you to stress that to adjust your application to the needs of donor, to his objectives and his activities, which is possible to fund from a particular program, is possible, and that you have to think about your application in terms of the needs and requirements and expectations of the donor without abandoning your needs, your objectives, and your activities in general. Now, what you see here is a kind of tool which I suggest particularly for you to use when thinking of your project.
This is a tool which I have developed with colleagues of mine 20 years ago for a particular project in Czechia, but actually, originally, very similar tool was developed in 2001, I think, in Bulgaria by the set of Irish consultants for project development purposes. This is a tool which is rather simplified and easier to fill in rather than using a logical framework. And this tool guides you through developing your project and the kind of prescription of how you should think when you start thinking about your project. You're at the first step, you start thinking about your objective and the objective of the program, of the financial body, of the donor. In the second case, you start to link your objectives to a particular results. So you say, okay, if I want to solve an unemployment of people in a certain region, what should I do? And what will be the result if the unemployment is partly solved? One of the results is that people get some skills and they can ask for employment, acquiring a new skills. Another result will be that people actually get employed and receive more money for getting employed. There may be some more results in more complicated projects. Then, as soon as you've got results defined, quantified, so you may say, or you should say in this case, in this stage, not only that people will acquire some skills, but you should say how many people will require skills, which skills they will require, and you should also make an estimation or an objective of about how many people will get employment after they require skills which you will provide them. So as soon as you've got these results specified for the target groups, specified for the specific skills, specified in terms of how many people should get the employment, you should say, okay, what should I do when I need to achieve a particular result? In order for the people to acquire skills, I should design a training courses, and X number of people should go through X number of training courses, each training course having, let's say, 90 hours of training or 250 hours of training, etc. So the next step after formulating the results, it is to formulate the outputs, the physical outputs you have to create in order to achieve the results. And for each result, you probably will have to define and achieve several outputs, physical things, which are physically developed, created, constructed, designed, whatever. To reach the outputs, you have to plan some activities and you have to do something. These are during the implementation, during the course of implementing your project, you do a lot of things. You carry on a lot of activities and you have to design these activities, plan them, describe them per particular output. And for carrying the activities, you need some inputs, labor force, money, materials, and these inputs will cost you some money. So you just calculate the money which you need for a particular activity, and you calculate the money together to create the budget, both in terms of the capital budget, if you construct something, or in case of the revenue budget, in case that you provide some services and do some activities by people, etc. So this is this tool, the metrics is kind of concise description of your project,
And you needn't, but you may use this concise description as a guide when you develop your project and draft the project application, not only for us and for our particular training, but also for writing any other project you want to draft for the donors. And these are just the stages in which you work in it. So unless you finish the first stage, you probably shouldn't waste much time in the second or third stage. So the stages are here described in order to guide you that these stages should be more or less completed before you enter the another stage. So, what we want you to do when you finish this training today, you should start drafting your own objectives and describing the beneficiaries of your projects. And that is the first thing. So how to describe your objectives, it's up to you. We have tried to provide some guidance. And what is important when writing the objectives is that in SMART objectives, which means specific, measurable, achievable, realistic, and time-based, the first two letters, specific and measurable, for your project formulation is the most important. Because unless your objectives are specific, it will be very difficult to understand them. And unless they are measurable, and objectives are usually measurable through the results achieved. So you measure your objectives by achieving the results. So you've got imminent quantification for the objectives by quantifying your results and defining your results. So unless your objectives are measurable, then it is difficult to say whether we have achieved them or not. So try to formulate your objectives in terms, maybe using again the castle as an example. And since we don't have any particular donor program for which you draft your objective, you are in a much easier situation in working with us now, because you are going to formulate, or you are required to formulate objectives of your project only in terms of your own needs and the needs of the target group. You needn't take into account the needs of the donors program, because we don't know any. But if you know any donor program, or if you learn of any donor program from us, you should then adjust your objectives to the donor program, even during the course of the exercise we are going to go through in our training. So what I would like to stress here is that the results are kind of explanation of the objectives, or the kind of expression of the objectives that should be quantified and clearly related to the target group or beneficiaries. And that's why we ask you also to formulate something about the beneficiaries. And usually all the donors ask you the question, who will benefit for your project and how? And it should be apparent from the description of the results, from the description of the problem, that there is a specific target group, that this specific target group is of a certain size, of a specific or certain
certain needs, and these needs, size, scope of the target group should be described and specified and explained, and also the likelihood that the target group will be interested in the outputs you are going to offer the target group should be described here. So there should be provided a kind of reasonable arguments that the target group would not only benefit, but that they would like to benefit from your project and will help you to produce the results to which you are going to oblige yourself when submitting a particular application and implementing a particular project. So another thing, an example of the links between the objectives, results, and beneficiaries is the case of the castle again, and I have mostly described the objectives and the secondary objectives. So what we can see here on this example is that the main objectives, the key objectives, the primary objectives of the project that was described to the donor was to provide the people with certain skills so that they can get employed and in the end lower unemployment and provide the people with the opportunities to get jobs and to get some earnings, or provide the people with the opportunity, if not to get jobs, then to establish their own business by using the new skills acquired. But there is a difference if you say, okay, we will provide people with certain skills so that they can get jobs. And if you say another slightly different specific objective, if you say that we are going to provide people with the skills either to get a job or to establish their own business, their own enterprise. Because if you say we are going to provide the people with skills to get the job, you train them in a particular craft which are related to the particular job. While if you say we've got an objective in which you not only want to people to provide the skills with the job, to get the job, but we also want them to, or expect them to establish their own enterprise, you should also involve in your training courses a kind of training so that people know how to establish their own enterprise, how to run a books or keep the books, and actually how to do a business, how to run a business. So there is a different set of skills depending on the objective that you describe, and if you need to provide the people with the different skills, you have to design different activities, different training courses, and ultimately it means that you have to design a different outputs depending on what your objectives you formulate for yourself. So I've tried to describe the link between the objectives, results, outputs, and activities. And this logical link between those 3 and 4 is crucial to your persuading the assessors and donors that you've got your project very well designed and that you have thought a lot about the project and how you are going to implement it, and that by describing those 4
levels of project, objectives, results, outputs, and activities in a logical link, logical sequence. By doing this, you persuade the donor that you are really able to deliver the project properly, and that the donor can trust that you can deliver the results you are obliged to deliver or you are promising in the application to deliver. The final thing are the activities that are described here, and the activities are training activities mostly. So, outputs of the projects are the physical things that you are going to do during the project. So the results are the result of the outputs. The results happen if you succeed in producing the outputs. So when you do project activities, you produce outputs, and these various outputs, if they are put together, they should produce the results. So the results are the product of the outputs, and therefore the outputs are the key core of the project, but they are not the ultimate objective. When you, again, in this castle restoration example, when the result is X number of people trained and acquiring skills for castle restoration and building skills, the output is the training course. But the training course is not the ultimate objective of the training of the project. The training is just the tool for people to acquire skills and get employed. So you may also see the outputs as a kind of tools to deliver the project results in the end. When thinking about the outputs, these are some tips which you should take as a kind of guidance or what to think about when designing your outputs. So, from the point of view of the assessor, it is like this. I, as an assessor, try to make sure and verify that there are all necessary outputs designed and produced or prepared or promised in your project, described in your project, because if some output is missing, then probably you are not going to produce it, and then the results are endangered. So as an assessor of your project application, if some output is missing, I am not going to trust you much that you can really deliver the result. And please bear in mind that the donors do not buy the outputs, then pay you for the outputs, but what they do buy from you are the results, not the outputs. So you have to design all the outputs to make sure that results are produced at the end, and the outputs are something which you get the money for, but you are selling to the donor the results, not the outputs. On the other hand, there probably shouldn't be outputs described in the project that are not necessary for the results. So in case that you design and propose to deliver outputs that are not necessary for the project, the assessors, please switch off the microphone. So if you suggest if you describe the more outputs that are not necessary
for producing the results, the assessors, the donors, may get the idea that they will pay for something which is not necessary. So they will waste their money. So that's why there should be all the necessary outputs, but not too many unnecessary outputs in your project because of the value for money. That's the simple reason, and that's understandable. So outputs and activities, again, there's the example of the case study or case which I have described. And on the right-hand side, there are activities that are necessary for the output 1 on the left side. So on the left side, there's output 1 for, how is it in English? 4 types of training courses. 4 types of training courses. And to deliver 4 types of training courses, you have to design them, you have to have some facilities where to design them, you have to have some materials, because these are training courses which are aimed at construction skills, masonry, carpentry, plumbing, roofing, whatever. You need carpentry tools, you need masonry tools, you have plumbing tools, but you also have some construction materials for carpenters, some wood, some other materials for plumbers, tiles for roofers. So you have to buy everything and make sure that this is available, and buying it is a part of the activities. Someone who should be assigned this activity, and you need training materials, you need trainers, training assistants. So there are a lot of activities you have to carry out in order to implement a training course. So the output for training courses, at least 90 people who would go through the training courses. At least 50 of these people will complete the training course successfully. So that's the output. And to carry out this output, the activities are written on the right-hand side, and there are probably more. And I've got another task for you. There is output number 2, and the output number 2 is the actual restoration of the castle. So what you need to achieve the output number 2? Of course, you need the training courses, the activities of output 1. But what else you need to carry out in order to produce output number 2? That's a question. That's a question for you. And again, volunteers try to suggest some activities so that you can produce output number 2. What activities will have to be made? No volunteers? Did we lose all the participants? So the activities for the output 2
are partly hidden in the activities for the output 1 because of the training courses, but on top of this, the activities for output 2 would be design of the rooms for accommodation, materials for the accommodation rooms, design of the rooms for catering, design of the conference room, and all these real construction and restoration will be done through the trainings. But how to do it and how to organize it, this is part of the activity, these are activities that are part of the output number 2. So even if it seems that activities from the output 1 will also cover the output number 2, this is not the case, because you have to have some designs and things like that, which you need to prepare for the output number 2. So the next part, for each activity, there should be also set of tasks designed. And these tasks are just kind of assignment of activities and parts of the activities to various people. So that's rather simple. If you are going to design a training, then someone has to design the contents of the training. Someone has to prepare the slides, if there are slides or training materials. Someone has to design some kind of exercise or curricula of the training. So there are various tasks in designing a training. And these tasks should be assigned to various people. And all these tasks are set up because this is the ultimate way for you to estimate the costs of the training, because you can first estimate how much time will take to carry on the task, which is difficult for the activity. But if you say the task usually can be easily described in terms of the time, how long will it take, and how many people will have to participate in this task. And therefore, the design of the tasks is something which helps you to design the budget of your project. So even if we do not ask you to provide us information about the tasks in the forms which we will share with you, still you will have to think of the tasks, because the tasks are for you quite an important step in designing the budget. And there are usually several or even many tasks for activities, and the tasks are a precondition for further steps in developing your project. This slide, which you can see now, is something which you are probably familiar with, all of you. And this is a Gantt chart, just a scheme showing the activities and their spread in time. So in order to make sure that your activities are linked in each other in time, that the result of each activity, if the result is necessary for another activity, that the result is in time, in place, so that you can start another activity. So the Gantt chart is in fact a kind of time schedule or a working plan for the activities to be carried on or undertaken in time. And this is a kind of, say, visualization of your time schedule for all the activities. So we would like you to show
and donors want you to show the time schedule for your activities, and the most comprehensive way of doing so is a Gantt chart. In this Gantt chart, you should also describe or list not only activities as shown here, but also you should show which time, which month, or which week a specific output will be produced. So the outputs are a kind of milestones in the project, and these milestones should be also assigned to a specific time within the project so that they are controllable, either by you, and it's a tool for you also. The Gantt chart is a tool for you to understand the time links and time relations of activities in your project. But the Gantt chart is also a tool for the donor to control and check upon your project, whether you carry on the project as planned originally. There are some other information which you will be required to provide and which are helpful for you to plan your project. These are the project team. And in the project team, we basically want you and the donors basically want you to provide the information of how many people will be in your project team, who will be doing what, who will be subordinated to whom, and to describe the various tasks and obligations of various members of the team. So that's a kind of comprehensive information about the capacity that you have in order to deliver the project. So by describing the project team, it's again for you to make sure that you've got enough people to deliver the project and that all the tasks within the project are covered, or that there are enough people to carry out the tasks. That's for you. But again, for the donor or for the assessors of the donor, this project team description is another selling point in which you persuade the donor that you have got both the professional capacity, the human capacity to deliver your project successfully and produce the results that are required by your project, to deliver the results successfully, so that if you get the money from the donor, you won't fail. So quite an important thing. Just a tip. In the project teams, these are 4 different roles that may be covered in a team. You need a leader, who is someone who maybe doesn't do much work actually, but is important to persuade people to working and make people happy and show the way, show the road where to go. The leaders also are very helpful in solving the difficulties and problems and overcoming the obstacles. You've got some organizational people who are good in organizing, in structural thinking, in making things happen, really. And then administrators or experts in logistics, experts in organization, who are supporting people quite often and help the organizers and leaders to actually carry on the project. Particularly for the donor projects and particularly for the European projects, administrative tasks, administrative people are very important, because the European projects particularly are linked with a lot of bureaucracy. And the bureaucracy is a very specific one. You have to have skilled administrators to be able to tackle, to cope with the European bureaucracy. So sometimes when describing the team, and we do not require you to produce an organigrams, but to
to show the donors that your team is well designed and all the parts of the projects are covered, you may provide the donor with something which is called organigram. Many of you have designed organigrams probably many times when drafting the projects. So I believe that this is nothing really new. And this organigram is again an example of the castle restoration project. So for the castle restoration, you need two types of sub-teams, actually. You need a training team and you need a construction team. Someone who is specialized in training delivery, training organization, working with people in trainings, but you also need construction specialists, real construction people, engineers, and the construction supervisors, people who understand the construction, who can manage the construction side, who can manage the restoration of the castle from the construction point of view. So you've got two teams. And in the middle, there is administration supportive team or logistics supportive team who provide support both to the project manager, to the team of trainers and the training team, and to the construction team as well. So this is a very simplified and actually kind of idealized or anecdotal type of organigram using the castle restoration project. In reality, in that particular project, the organigram was much more complicated and much more interlinked together because some of the trainers played the role of the construction supervisors as well. So it was not that simple as it is described here, but this organigram is to show you in a simplified, more understandable way how such kind of how a kind of organigram can be designed. Then you should probably think also about the project partners, and I won't talk about it much because on this slide all the key questions are asked, and by asking yourself the questions that are on this slide, you can decide whether you need a partner or not, what the partner will be delivering for you, what will be the use of the partner, and whether the partner is of any use at all. Despite the common knowledge, common understanding, or common expectation, actually many projects are much better if they are without the partners. So do not try, my long-term experience is, do not try to have a partner just because of it is expected. Sometimes it is required by the call for proposals. So if you have to have a partner, okay, you have to have it, but quite often you can do a lot of work without a partner at all. You can do it by yourself, without complicating matters by the partners. There are projects for which partners are necessary. Maybe because of the partner's contact with the target group, because of the specific skills that you don't have or specific expertise you don't have, and then you have to share the project with the partners. So that there are strong reasons for having a partner. But on the other hand, if you can do your project without a partner, do so, because it's much simpler, much more easy, and much less risky. And final question we will be asking you in our project concept is sustainability. If someone supports your project, will the project continue after the support will be finished? What will happen after the project is finished? Will it continue? Will the results continue? Maybe not.
But will the outputs continue? Will the outputs remain in place if the output is a kind of physical output, a construction of something, a building or something like that? Who will be responsible for maintenance? Where will money come from for maintenance? So these are the these are the questions you should ask when and answer when describing the sustainability and the future of the project. And as Ivana talked at the beginning, there is a time when you should very seriously think about the eligibility of your project. Ivana told you at the beginning that you should think about the eligibility at the very beginning of designing your project. Whether you are eligible as an applicant, whether the subject of the project is eligible for the donor as described in the call for proposals. But in this stage, when you've got objectives, results, outputs, activities, and tasks, and beneficiaries, if you are clear about all these elements of your project, then there is a time for another eligibility check. I call it first eligibility check. And in this first eligibility check, you still may decide that you just stop developing the project further because for some reason the project is not eligible. And it's not wrong thing. If you stop designing the project and developing a project, in this case, you save a lot of money, you save a lot of effort, because it might have happened that you develop the project till the end in order to find out that for some reason the project is not eligible. So it's advisable, and I do suggest that you make several eligibility checks during developing of your project, and each eligibility check may lead you to abandoning your project or to redesigning your project so that it becomes eligible. So that's why the eligibility checks are so important. So the first eligibility check is the applicant are you eligible as an applicant? If so, okay. Is the geographical area eligible geographical area? So is the project located in a geographical area where the donor expects it to be located? Okay, if it is so. Another element is a target group and the sector topic. Some projects or some calls for proposals are aimed at a particular sector, agricultural sector or cultural sector or SMEs only, and large companies cannot apply. So the sector is another thing which you should consider as a kind of eligibility. And part of the first eligibility check is also eligibility of the objectives, eligibility of results, eligibility of the outputs, and eligibility of the activities. So the basic thing in this level of eligibilities is whether your activities can be funded by the particular donor. Is a donor, if you plan to carry on a training, is the donor ready to fund a training? In this castle case, against castle restoration case, the donor, European Social Fund, was not ready to fund the castle restoration. So if someone says we want to fund construction of the castle or construction works on restoring of the castle, they wouldn't get the money. But what was said that the activities to be funded were not the construction activities of restoration of the castle.
what was said and described in the project, that these restoration activities were part of the training of the people in construction activities and construction skills. And in this case, the activities were possible to be funded because these activities became the training activities. And the European Social Funds is primarily aimed at funding training activities. So this is the first eligibility check, and those, say, points in the legal break or legal element is the 8 points of the eligibility check. And now this is just description of the first eligibility check in words and maybe some more explanation. That's all for me. Дякую. Дякую. Thank you for your patience, and it's time for your questions, should you have any. Дякую, колеги. У нас там була ще одна маленька частинка, але ми розуміємо, що маємо вас відпустити за 3 хвилини, тому, можливо, хтось має питання, яке хотів би озвучити зараз? Є питання в чаті. Якщо є проект із задіянням великої кількості людей, а їх опис займає багато місця в заявці, а у переліку донора до переліку немає додаткового персоналу, чи варто додавати його додатково? Я би не додавала додатково. Я би подумала, якщо можна, я би зробила таку органограму, як показував Ян. Дуже гарно їх вставляти, дуже гарно візуалізують. Або маленьку табличку, де ви пишете там ім'я і там, що буде робити, але прям коротко, як роль, да? Типу там Team Lead буде менеджити всю команду і взаємодіяти зі стейкхолдерами. Тобто це не треба багато тексту, і можна, в принципі, це показати. Але, Ян, може, ви хочете відповісти? Yes, the team leader leads a team. The construction supervisor supervises the construction, meaning that he makes sure that everything is done according to the rules, according to the existing laws, according to the existing norms for the construction of the particular area, and that's it. So each role may be described in 1 or 2 sentences max, but the skill in designing on the organigrams is the skill not in description the roles actually, but in not forgetting any role and in putting it all together to make a structure. Who is supervising what and who is subordinated to whom and how all the team fits together. That's the skill. That's the idea of the organigrams, the structure. The role description may be very simple and you shouldn't forget something. Дякую. Колеги, я не бачу більше питань. Може, хтось хоче задати з голосу? Перепрошую, ще, наприклад, були такі заявки, в яких просили описати резюме, отож, адмінперсоналу чи тих, хто буде участвувати в реалізації проєкту. Наскільки його широко, не широко це резюме розписувати, можливо, ви свого досвіду поділитесь? Часто використовуєте однаковий, ви точно повинні покрити те, що вони хочуть, тобто ті скіли і той досвід, який хоче донор в заявці, який релевантний. Тобто, там, не знаю, якусь таку нерелевантну інформацію можете прибрати, щоб не робити резюме дуже великим, і підсвічуйте те, що вони хочуть. Бо вони, буває, звіряють, кажуть, наприклад, не менше 5 років досвіду в, наприклад, експортній підтримці. Значить, там повинно бути чітко отак от і написано, що кандидатам Іванна Дідур 5 плюс років досвіду в експортній там діяльності. Прям підсвічуйте, щоб вони бачили, роздавати не треба, показувати релевантний досвід, і часто є вимоги прям для якби цього шаблону. Наприклад, Європас може бути шаблон, або Світового банку шаблон, або ще якийсь. Або ви можете завжди використовувати Європас. Подивіться ці, вони класні, ці шаблони, їх онлайн можна зробити.
безкоштовно там все заповнюється і завантажується, і тоді всі резюме будуть в однаковому форматі. Воно зразу гарно виглядає. І гарно, і корисно, але там 20 сторінок робити не треба. Тобто покривайте те, що донор питає, робіть резюме акуратним. Ян, можливо, ви хотіли б додати? I would say that it is, as Ivana said, read carefully call for proposals because there may be either direct instruction for CV or hints how to fill in the CV, what's important in terms of, let's say, eligibility of people. But on top of that, I suggest, even if there is at least 5 years of experience, I suggest to show that the persons, they've got more than 5 years. And even if there is the question about, let's say, experience in providing very specific particular expertise, I would also suggest some broader projects which you needn't stress particularly, but show in the CV that the person has got more experience than only in, let's say, 5 projects that are strictly required by the call for proposals. So I would always tend to show a little bit more than required if there is room and if it is not forbidden. Why? Because you are selling your project. And by saying something more, you influence some kind of subconsciously the minds of the assessors. So showing I've got really experienced person, even if only 5 years of experience is required. So in the end, the assessor will just give you points for those 5 years of experience because it is written in the call for proposals or in the terms of reference. But subconsciously, if the assessor sees you've got a really experienced team, he tends to give you more points in other parts, even if he is not aware of it. So do slightly more. It will usually help you. It will usually help you. Дякую, Ян. Колеги, може ще якісь питання? Дякую. Зараз дивлюся, ніби немає в чаті. Пам'ятайте завжди, що ви можете писати через Олександру, через чат питання. Наступна наша сесія буде про бюджетування. Подумайте, які у вас є питання завчасно. Тобто цього тижня ми будемо збиратися зі спікерами, Ян буде одним із спікерів, і думати, як краще сформувати сесію. І ми можемо направити цю сесію залежно від тих питань, які ви задасте нам завчасно. Тому просто напишіть в чаті, що вас цікавить, і це допоможе нам зробити сесію більш такою для вас інтерактивною, цікавою і корисною. Скористайтеся цією можливістю. Наступна сесія про бюджетування. Подумайте, що вам потрібно і чим ми можемо вам допомогти. Дякую вам за вашу терплячість. Більше 100 людей з нами провели більше 2 годин. Ян піднімає руку і хоче щось сказати. Я даю слово. I would like to thank to all of you, but also to the interpreters of mine, because I know that it's not easy to interpret my English, which is not native English, and my interpreters were excellent. I very much thank for the interpretation, and I trust that you've got from my pure English excellent Ukrainian translation. I do apologize, I do not speak Ukrainian, though I understand a little bit. Thank you. Thank you all. Дякую, Ян, дякую, колеги. Всім бажаємо гарного, безпечного, мирного вечора і до зустрічі на наступній сесії. Побачення.